Roland, nak cakap anything? Nak tambah sikit ke dekat situ? Roland, are you freezing? You okay? Dia freeze. Okay. Okay, soalan kita, saya rasa kebanyakan orang masih lagi, okay, dia ada suruh bagi menteri dulu. Suara Dr. Imran kadang-kadang tak berapa clear. Okay. Ada orang ada komen, mungkin boleh jawab dekat situ. Okay, kita dah pukul 10.40, mungkin dalam 20 minit kita akan habis. Vaksin dah nak sampai, ada orang cakap tadi pasal herd immunity, dekat sini pun kita masih belum, untuk kita keluar daripada COVID-19, macam kita dah tengok video tadi, kita kena dapatkan herd immunity. So sama ada herd immunity secara natural, you kena, you jadi immune, ataupun orang tu boleh di-vaccinated, diberikan vaksin. Betul lah, Roland? Dan kita perlu dapatkan dalam 70% according to pakar lah, 70% ke 80%. Can you repeat? I lost you. Okay, okay tak apa. Tak ada, untuk kita keluar daripada COVID-19 pandemic sama ada Malaysia ataupun di dunia ni, mengikut kata pakar, kita perlu sekurang-kurangnya 70% ataupun 80% orang dah immune, dapatkan herd immunity. Betul. Sama ada through vaksin ataupun secara natural, dia kena dan dia sembuh dan lepas tu dia tak kena lagi. Roland? Okay. A very perspective I tengok tu macam perspektif again out of the box perspective lah. Out of the box perspective, because kalau kita tengok hari ni punya the cases 100 million. Hari ni punya bilangan case globally, kalau I just want to see, is 100 million cases worldwide. 100 million, okay? So kalau 100 million over 7.5 billion population, we are barely about 1.5% exposure rate, whether by the virus itself. Kalau you nak ambil tunggu herd immunity capai tu, by natural exposure, then probably will take maybe another 20 years to get everybody exposed like that. So the vaccine approach technically will be a rollout that is going to take at least 2 years to 3 years. Okay, Dr. Roland. It will take that long. So, I lost you. Woon, are you there? Yeah, still good. Tadi ada putus sekejap. So kalau boleh ulang balik apa Dr. Roland cakap tu, kalau kita ikut natural mungkin kita akan ambil masa 20 tahun, Dr. Roland, mungkin terlalu lama dan kita tak boleh terlalu lama dalam lockdown, orang mungkin susah, hospital pun penuh. So hendak tak nak mungkin kita, that will be the longest war we ever faced. Ya, tapi kata, so is it not rational kata kalau macam rakyat ambil vaksin, siapa untuk kita keluar cepat, vaksin campur natural dan mungkin juga dengan tu kita boleh cepatkan, even petang tadi pun ada keluar Zafrul, I mean that's a very go ahead. Yeah, Roland? Yep, I'm losing you. I don't know why I'm losing you. My line is breaking. Okay, you okay now? Tarul, untuk kita keluar, tapi kalau I faham apa you cakap tadi, kita kena juga vaksin. Betul? Okay, Dr. Imran tengah menjawab di FB ya. Tak boleh jawab. That's okay. Okay. Farid, nak tambah? I mean, just be quick one. Because sekarang kita nak tahu kita kena keluar daripada pandemik. Satu sama ada, saya rasa yang paling cepat kita pakai vaksin. Benda tu dah macam, okay, kalau macam Datuk Musa pun ada cakap, kebarangkalian untuk kita ada that severe allergic atau anaphylaxis, dia kata is 1 dalam 1 juta. Untuk kita mati daripada COVID-19, basically daripada 1 ke 300 dia punya probability. So kita nak ambil vaksin yang kena EFI ataupun ada allergy ataupun atau probability. Dia ambil kita kena balancekan between
to risk and benefit analysis. Betul, Roland? I mean, sebagai government ataupun KKM, saya rasa benda ni satu benda yang agak logik untuk dibuat untuk menasihatkan orang untuk ambil vaksin. Farid, Okay. kita hilang Roland. Hilang apa ni, Dr. Roland. Okay. Baik. Baik. Farid, go on. Boleh tambah. Okay, I think sebab kalau untuk dapatkan herd immunity ni, okay, so herd immunity you kena dapat at least 70%. So kalau 70%, to go back to the norm actually, okay, so that's the quicker, paling cepat lah. So paling cepat kalau boleh dapat semua, then tapi at the same time, kena well informed juga. Tak bermaksudnya semua kena vaksin, lepas tu semua boleh cuci tangan, lepas tu boleh buka mask, boleh jalan tu. So that is also another thing that yang kena faham jugalah. Okay. Okey, terima kasih. Okey, semalam ada Samantha Wong, dia ada komen, dia kata dah vaksin pun you still kena pakai mask. Dah vaksin pun restoran pun tak boleh buka. Dah vaksin pun so you boleh transfer you punya COVID tu pada orang lain. So kenapa nak vaccinate? Yang masalahnya itu adalah satu fakta yang tak betul lah. Pasal memang vaksin ni tujuan dia untuk mengurangkan kejangkitan pada orang lain. Dia mengurangkan jumlah virus dalam badan, the viral load. Jadi kurang susah untuk jangkitkan orang lain. Dan kalau dah dapat nombor yang elok untuk dapatkan herd immunity ataupun mungkin 50% pun dah boleh pergi restoran nak makan ke apa benda. Tapi general rule lah macam yang Dr. Roland cakap tu, benda yang hygiene, you basuh tangan, you tahu memang sekarang ni kalau orang bersin ke apa, you kurangkan risiko sendiri. Senang cakap pakai otak ya. Betul, because you nak risiko. Kalau kata macam you tengok sungai, you ingat you boleh berenang tapi arus deras, takkan you nak redah juga. So benda ni dia yang berkaitkan, dia bercampur aduk tau. Dia bercampur aduk yang fakta dengan yang tak fakta. Lepas tu dia jadikan macam benda ni betul. So, vaksin ni dia bukan antibiotik. Dia bukan matikan virus tu terus. Vaksin ni untuk mengurangkan virus tu, viral load. Jadi mengurangkan efek virus tu satu dan mengurangkan virus tu nak transmit pada orang lain. So memang bukan antibiotik, bukan magic bullet. Ya. Jadi pemakanan kena jaga, kesihatan kena jaga. Sebab tu kalau saya setuju dengan Dr. Roland masa hari tu kita berbincang, memang kita jangan ketatkan MCO sangat bagi orang untuk beriadah, bersukan dalam keadaan berpada-pada lah. Tapi kalau orang duduk rumah aja, banyak efek dia, mental effect pun satu. Ya, betul. Psychological effect. Jadi dia kena berpada-pada, tengok pada keadaan macam mana. Itu je. Roland nak tambah? Kali sikit. Nothing much to say, tapi I totally agree with everyone dekat sini because I rasa dari segi the thing that kebanyakan orang Malaysia ni, I would say mereka takut nak ambil vaksin. But they don't have the balls to go out. Macam tu. So they want an MCO tapi dia tak nak ambil vaksin, dia takut pada virus. So apa dia takut? Because you are scared, you takut sebab one, pendidikan tu pasal kesihatan is very poor. One. Kedua is kelengkapan diri, your own army, your own immunity system is so-so because walaupun time COVID ni orang masih isap rokok satu tak penuh, dua kotak tak penuh. Orang masih tengah duduk makan bad food, just order dalam delivery system, tak masak and everything.
And dari segi kesihatan, the general health, the status of the body. The status of the body is so poor, quality, hypertension, diabetes and everything. Kenapa this category is high risk? Because the lifestyle lah. The sugar tu datang, kita buat photosynthesis kat dalam badan, kata gula air tinggi, tak boleh. Tapi mereka masih lagi the total health perspective is still poor. Still order ayam goreng, still order fast food yang goreng-goreng, still beratur dekat goreng pisang and makan everything. So if we just tackle at one single bullet on the vaccine, fine lah, kau tak nak ambil vaksin, don't take. Because at one point, trust me, no government in the world want the economy to crash. They cannot afford them because they will be embarrassed they brought the economy down because of a virus that they cannot see. Because they will not go into the next election and win. Simple je. So they have to be very proactive into boosting up the economy. That's what you see. Even though lockdown 2.0 ni gagal dengan sangat jayanya, sampai they have to apologize. This is a failed lockdown. The tactical error is significant, but they have to keep the economy open. They got no choice. So again, it will go back to our own health. Whether you want to take the vaccine is your own health. Whether you nak pastikan immune system you top notch, it is your own health juga. Sama ada you ambil suplemen yang bagus ke, makan sihat ke, ataupun some of them dalam online, okay, dari segi kesihatan, naturopathic medicine, okay, makan herba, makan neem. Kita tak halang orang nak ambil all of this. Kita galakkan saja. Apa benda yang you rasa tu mujarab untuk badan you sihat, benda tu bersih dan selamat, you take lah to boost up the immunity. Sebab it is just polishing you punya defense system dalam badan. Your white blood cell, your vitamin D dalam badan, dapat pergi ambil cahaya matahari yang cukup. Ini duduk dekat 4 pintu tutup, lepas tu harap virus tu tak datang kat you. No, whatever said and done, there are tons of virus, bergazillion virus ada kat luar sana. And badan manusia ni akan terdedah kepada virus senantiasa. Every day there is bacteria on the surface. Kita terdedah kepada banyak jenis bakteria. Sentuh ceiling ada bakteria. Baju you ada bakteria. Your body is constantly exposed to microbe. And I nak beritahu kepada semua penonton, actually kita ada lagi banyak microbe daripada sel badan manusia dalam badan. Kalau badan manusia ni ada 10 trilion sel manusia, ada 100 trilion bacteria and virus in our body. So actually the virus is dominating, or bacteria is dominating our body compared to our own cell. So fear of tak nak ambil vaksin is bagi I fikir satu fear yang is an individual fear. And you cannot kita tak boleh letakkan fear tu kepada orang lain. Kalau you tak nak ambil vaksin, no problem, don't take. If you get the virus, it's going to be your thing. But we know confidently that 99% of the public is going to come out with cough and flu symptom. So again, kita akan balik kepada satu quintessential punya asas kepada kesihatan. The survival of the fittest. This is biology 101. You kuat, you survive. And sometimes I rasa this thing kebanyakan doktor tak nak cakap, tapi I rasa nak cakap. Humans will be born and humans will die. And dari segi frontliner pun, maybe Imran can dispute me. I'm okay with that. That is something that kita tak boleh deny lah. It will come to all of us. Nobody is immortal dalam situation tu. It's just that how you pass. You could have died of COVID this week, or maybe died of pneumonia next week with that kind of status of health. As the body ages, the body will decay, but we have to set the bandwagon right. Who we are saving and who we are killing. Back to you all. Arif, Roland, sorry. Setuju dengan you punya pendapat. Dia macam dalam Islam pun cakap, you serahkan, you tawakal pada Allah. Tapi sebelum tawakal tu, you kenalah buat something. Contoh yang biasa kalau macam kita majlis agama, dia dengar,
orang tu naik kuda, dia tak boleh lepas kuda tu macam tu. Dia kena ikat kuda tu baru boleh tawakal. So it's the same dengan COVID-19 ni. Kita ambil apa yang kita tahu mungkin bagus untuk kita. Supplements, exercise, makanan kita jaga, ambil vaksin. Tapi kalau nak kena tu tak boleh nak elak lah. Allah dah tentukan. Cuma Ya, betul. usaha. We have to usaha. Farid, anything to say? I would agree, but then I just nak apa ni tukar topik sikit lah, okay. I think with the current numbers that we are looking at, okay, I'm just looking at testing lah sebenarnya, testing and screening actually will I lebih kepada, that means testing and then kurangkan harga PCR test ke RTK test ke, so that kita boleh dapatkan kelompok-kelompok tempat ataupun hot punya tempat ni lagi banyak. Saya nak bagi contoh lah kan, kalau macam sekarang dekat Norway, dekat Sweden, Germany, they are actually using test kits yang pakai saliva, daripada saliva je. Okay, so saliva ni you just letak saliva and then dia tak payah non-medical. So that means bukan nak kena ada doktor, nak kena ada, so they just, then lepas tu kit tu dalam masa about 7 to 15 minutes positif negatif semua keluar. Okay, and then it's 95% accuracy and then cert semua dapat. But then these are the things that we actually should learn lah from all this technology that is available. Kalau tak sekarang ni, and then the staff the costing murah je. Kalau that means they are using it as about less than 20 euros. So and ramai lah. So kita boleh ni. So dekat sini belum lagi kan. So that's why number tu hari ni champion kan. I think I nak tambah with Farid, as you know lah, our system is like why go far for the new kind of testing sedangkan kita masih tengah tunggu vaksin. So even dispute pasal RTK. I remember the time when Trump already came out and said, look, we've got all this testing, we've got all of this kind of thing and everything. But even until like September, October and everything, they make certain things very long. They want the whole possession. SD Biosensor punya Korean punya ni, I remember in June, July, KKM take everything to hold in their hand. Nothing was given to the private sector at that point. But still, even though they have full custody towards the thing, in case of maybe a spill out of banyak case yang dia nak guna testing rapid, dia ada, dia approve, tapi dia tak release. So the process become very very slow because mobilization of force tak ada intent, dia tak ada macam political will. We are more interested to buy katil, get some food contract and make some centers. They want serbaguna here. This is the thing. When you had hospitals who was sleeping during the time of pandemic, you had schools you could use all the simple basic thing, but you wanted to go for showboating. Thanks Roland. I think kita pusing-pusing, we're going round. Kebanyakan yang dekat sana pun masih dengan macam Imran cakap semalam tu, ada setengah tu dia memang suka Liverpool, ada setengah tu dia suka Spurs ke, dia suka Man U, memang agak susah untuk kita paksa. Sebenarnya lepas discuss ni saya dah tak nak buat sebenarnya, bila saya nampak ada KJ punya statement, dia keluar dan kebanyakan dia kata memang vaksin ni bukan wajib, tak wajib. Dan nanti G25 banyak doktor cakap, even Dr. Musa Nordin yang betul-betul pro vaksin ni pun dia still rasa benda tu satu kena diberikan pilihan. Macam semua panel kat sini pun setuju benda tu satu pilihan.
dan tidak boleh dipaksa ke atas orang. Itu bukan satu cara kita buat. Bukan saya risau berapa, dan banyak keluar paper hari ni pun ada juga dia cakap pasal kita takut sebab ada ordinan darurat tu, benda tu ada kemungkinan dengan campur fatwa kebangsaan. Kita tak nak pergi dekat situ macam kerajaan pun tak nampak dia paksa. Dia sebab dan kita harap sampai bulan 3 ni dia tak paksa, dan saya rasa saya perlukan untuk KKM mungkin dia boleh bagi lebih macam FAQ ke mengenai vaksin, apa masalahnya, side effect, berapa orang mati. Sebab banyak kawan bertanya soalan-soalan yang saya rasa benda tu penting lah untuk dijawab. Dia letak dekat situ atas sumber yang kerajaan. Kalau kita tak trust ni tak ada, saya agak susah lah untuk kita bersama untuk keluar daripada COVID-19 ni. Imran, nak cakap apa? Kita dekat pukul 11 sana. Tak ada lah, cuma ada terbaca tadi ada orang tanya, dia risaukan kalau vaksin ni akan dipastikan untuk semua, dikenakan compulsory. Tak, memang tak boleh, walaupun sekarang ni dah ada ordinan darurat ataupun dah keluar fatwa yang vaksin tu halal. Okey. Apa lagi yang soalan nak jawab, tak boleh jawab terus. I think satu soalan yang I nampak yang everybody is worried is okay, high numbers. Numbers yang semakin hari semakin meningkat. So numbers yang semakin hari semakin meningkat, kita kena also ambil faktor of how many thousand testing is done. So sekarang ni capacity testing is about 100,000 over, private and also government. So but the number that they want to achieve is actually Selangor sepatutnya achieve is 200,000 over a day testing. But again, on this kind of testing, I also still disagree with the certain top expert, because searching for this one thing, you're going to play Tom and Jerry at the moment. You're going to hunt today, I'm going to be negative, and tomorrow I could be positive. So you're just trying to play this hunter game at the moment, because the number is going to it will blow up. 8,000 punya angka is not even much. 8,000 punya angka, I would say is February, because we already hit. I predicted we hit 200 by another 3 or 4 days. Tapi 200 is today tadi. Kita dah cross 200,000 punya person exposure. Tapi 100,000 people recovered. Of course, like I said lah, the risk structure kita kena faham. European style, like example Imran work in NHS, there the oldies, old folks atau orang-orang tua tinggal dekat old folks home and everything. Here they still live in among their kids, among their children. So kita dalam Malaysia ni masih dalam kategori sandwich generation, especially macam urban punya orang. You are urbanized, you are born, raised, your family also is here. You are technically living in a sandwich punya generation. That means you take care of your kids and you take care of your adults, and you are in between. The people who are in the category of 30 years old, maybe to about 45, this group live in a sandwich position. So that's what I punya strategy is. You cannot go for one universal strategy, is just cari the orang-orang tua. Every state tactically kena change. Betul-betul like warfare. Betul-betul like macam, maybe I banyak jenis orang yang belajar Russian history kan, belajar kat Russia kan. So I want to say that if I have to look at it like a real World War II scenario. Every single city yang masa kena tawan dengan Nazi Germany tu, tactical dia lain. And that has to be the fact, because the tactic cannot be blanket. Kalau tactic blanket, trust me, I quote and unquote that until December we still in havoc.